హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు శ్రీలుస్ వరల్డ్. ఇవాళ మనం మన బ్యాక్ యార్డ్లో కొన్ని వెజ్జీస్ ఉన్నాయి, అవి హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. ఇవాళ మా పాప హార్వెస్ట్ చేస్తుందంట, సో చూద్దాం రండి. Can you hold it? Yeah. ఇక్కడ ఒక దోసకాయ ఉంది, అది కూడా హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. హెవీ ఉందా? నేను పట్టుకుంటా. ఇక్కడ కొన్ని గ్రీన్ వంకాయలు ఉన్నాయి, అవి కూడా కోసుకుందాం. ఇక్కడ పెట్టేనా? కమ్ ఆన్, హోల్డ్ దిస్. హోల్డ్ దిస్. ఇటు సైడ్ అంతా లోపల చూసుకోలేదు కాబట్టి అన్నీ పండిపోయాయి. ఇక్కడ 2 దోసకాయలు ఉన్నాయి, అవి కూడా హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ వేరే టైప్ వంకాయలు ఉన్నాయి, అవి కూడా హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఒకటి సీడ్స్ కోసమని పండిపోయింది ఒక వంకాయ, వదిలేసాము. అది ఇప్పుడు హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. మొత్తం ఎల్లో అయిపోయింది. ఇక్కడ చాలా వంకాయలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. పట్టుకున్నాను. నువ్వు బుట్ట పట్టుకో. నేను హార్వెస్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ వంకాయలన్నీ ఎక్కువ సీడ్స్ వదిలేసాం కాబట్టి కొన్ని చెట్లకు అసలు వంకాయలే రావట్లేదు.
ఇక్కడ కొన్ని బ్రింజాల్స్ చూసుకోలేదు, అవి చాలా పెద్దగా అయిపోయాయి. ఇంకొన్ని డేస్ వదిలేద్దాం, వదిలేస్తే ఎల్లో కలర్లో అయిపోతాయి. అప్పుడు తీసి మనం సీడ్స్ తీసుకుందాం. ఇది లోపల ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చూసుకోలేదు. ఇక్కడ కూడా కొన్ని వంకాయలు ఉన్నాయి, అవి కూడా హార్వెస్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం కార్న్ హార్వెస్ట్ చేద్దాం. మనం ఫస్ట్ టైం కార్న్ హార్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ సీడ్స్ కోసమని కొన్ని వదిలేసాము. ఇప్పుడు ఈ కార్న్ ఒక 2-3 కార్న్స్ హార్వెస్ట్ చేస్తాను. తీసుకోండి హైడి. వన్ ఫర్ హైడి, 1 ఫర్ అన్నయ్య. అవి చుట్టే పోతున్నాయి, వస్తున్నాయి. లెట్స్ ఈట్. టుమారో విల్ ప్రిపేర్ కార్న్ సమోసా. కార్న్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఈ కార్న్తో మనం ఒకరోజు కార్న్ సమోసా చేసుకుందాం. మేబీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ కార్న్తో కార్న్ సమోసా చేసుకుందాం. చూద్దాం ఎలా ఉందో, ముదిరిపోయిందా లేతగా ఉందా. అరే ఫస్ట్ మనం అది హార్వెస్ట్ చేయాలి కదరా, అదే మెయిన్ కదా. కాకరకాయ ఇది ఎట్లుంటుందో చూద్దాం. వావ్, మన తోటలో పండించిన ఫస్ట్ కార్న్. ఇక్కడ చాలా కాకరకాయలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇవి హార్వెస్ట్ చేసుకుందాం. ఇవన్నీ నాటు కాకరకాయలు, అందుకే మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడే హార్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ సీడ్ నాకు లాస్ట్ టైం గార్డెనర్స్ గ్రూప్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చారు. ఈసారి నేనే సేవ్ చేసుకోవాలి. ఈ కాకరకాయలన్నీ కనిపించవు మనకి, ఆకులు చాటున ఉంటాయి. మామూలుగా షాప్లో దొరికే కాకరకాయల కంటే ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. నాటు కాకరకాయలు అవ్వడం వల్లేమో. కాకరకాయలతో కర్రీ ఒకసారి మనం బ్యాక్ యార్డ్లో చేసుకుందాం. ఇదండి ఇవాళ మన కాకరకాయల హార్వెస్ట్. అసలు మేము మార్కెట్లో నుంచి ఇప్పుడు ఏం వెజ్జీస్ తెచ్చుకోవట్లేదు, జస్ట్ టొమాటో, ఆనియన్స్ మాత్రమే కొనుక్కుంటున్నాం. ఇంకొక 1 మంత్ ఉంటుంది ఈ గార్డెన్ ఇలా. అప్పుడే ఆల్రెడీ చలి స్టార్ట్ అయిపోయింది. సెప్టెంబర్ ఎండింగ్కి అక్టోబర్ 2nd వీక్ అంతా ఇవన్నీ పండుబడిపోతాయి. సో అప్పుడు మనం ఏం పండించుకోలేమన్నమాట. అప్పుడు కాలీఫ్లవర్, క్యాబేజ్, బ్రుజల్ స్ప్రౌట్స్ అని ఆ వింటర్ సీజన్కి తగ్గట్టు మనం వేసుకోవాలి. అవన్నీ నేను మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ కొన్ని ఆకుకూరలు హార్వెస్ట్ చేద్దాం. తోటకూర, గోంగూర.
ఇవన్నీ ఇవాళ మనం బ్యాక్ యార్డ్లో హార్వెస్ట్ చేసుకున్న వెజ్జీస్. ఇవన్నీ సీడ్స్ కోసం తీసుకున్నాను. ఇవి 2 కార్న్, దోసకాయలు, సొరకాయ, గ్రీన్ వంకాయలు, ఇవి కాకరకాయలు, గోంగూర, తోటకూర, ఇవండి ఇవాళ మేము మా బ్యాక్ యార్డ్లో హార్వెస్ట్ చేసుకున్న వెజ్జీస్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ Srilus World. Thank you for watching.